So we have been trying to understand the Narayana Upanishad, which is qualified or which has got the prefix as Maha. So Mahanarayana Upanishad is very useful to us from number of points of view. But before we actually go to this point, we have observed Bhuishtam te namabhuktim vidhema. That Bhuishtam is a very interesting suggestion to us by Veda Rishis, that this is our duty to keep on increasing the number of namaskaras to gods. Too much. So if you keep repeating number of mantra, number of namaskaras or submissions or practices, then he will be really very powerful. Therefore, we always say that Bhuishtam. If not, we are able to do it number of times, but Namabhuktim vidhema, namaskara, we just keep doing it. So that is the Veda instruction that for all of us keep practicing Veda. And now in Mahanarayana Upanishad, the other day we just tried to know in section 47 that what has got to be shunned away or what has got to be picked up. Because the behavior, conduct, and practice and all these are very important. Because what does Veda teach us? Veda teaches you to improve your character and conduct. Why? Because our goal is to go to Brahmaloka, which is Amritaloka. As we all practice, Atma Nisritaha, Atma Hrudaye Hrudayam Mayi, Aham Amrute Amrutam Brahmani. So you observe Atma Brahmani. So you catch the word. For the remaining steps, you just forget for a while and then said Atma Brahmani. And where is Brahma? Amrute, Amrutam Brahmani. Brahmani Amrutam. So the Amrutatvam or immortality or permanence of our life, that is permanence of life means not to come back. No punarjanma, na punaravrittihi. Yatra gatva na punaravrittihi. So going where we don't have to repeat coming. So that repetition of coming is one which we have got to do it. And for that, we have to see that Atma Nisritaha. Atma has two meanings only, so soul and body. So it is the soul which wants more and more culture, Gnanam, Vignanam, and Buddhi. All these things are attributes to the soul of our body. So here, in order to promote the sanctity, richness of our soul or our Atma original, what are the acharana is important. Acharati means totally, thoroughly, you should be convinced of what you have been advised by the gurus. Then you should be able to derive the benefits. See, the role of the guru is only a guidance, is a mentor. Guru will not give you moksham. No guru will give you moksham if you keep wasting a lot of time around the gurus. But if you are able to practice a little that has been advised by them, we will be definitely on the road of path. That's why we are called, we are in a good path, patha. That's what we call adhvara. Adhva is margam, spiritual. Ra is sampada. So adhvara means the sacrifice means an occasion, an opportunity for all of us to become richer spiritually, to become stronger in our attitude and behavior, and in order to be very bold, because vairagyameva bhayam runam. So abhaya, what is abhaya? Vairagya is abhaya. When vairagya is little far away from us, it is a matter of bhaya. That's why sarvam vastu bhayanvitam vairagyameva bhayam drunam. That's what Bhartrihari declares in the Vairagya Sataka. So anyway, so in this passage, some people were not present, but still
to summarize, there are two things. The Atma is to be attracted by the Gandha. See, Gandha is Gam Dharayati, the Gandha. Gam means spiritual margam, or Gam means the Veda knowledge. Gam means sacrifice. Number of things are there. So in Purushsuktam, you observe Gatum Yagnaya, Gatum Yagnapataye, Daivi Swastirastuna. Why do you ask for the spiritual well-being in us? Daivi Swasti means something divine. So other than what is not mundane is divine, or what is plus mundane is divine. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದೈವಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. So Daivi Swasti will be there when we go to the Gatum Yagnaya. Yagnaya means to the spirit of performing sacrifice, or witnessing the sacrifice, or supporting the sacrificial performance, etc. is called Gatum. And Gatum Yagnapataye, because Yagna is there only when there is Yagnapati, the Lord who conducts, who monitors, who initiates, who organizes. So when Yagnapati is there, all people will go there. When one leader is there, all followers will come up. Without leadership, there is no activity at all. So that's why we have got a most beautiful opening prayer in Rigveda was an Agnimile Purohitam. You understand? Ile Agnim. Who is that Agni? Purohitam. So he is the leader of he's a leader and advisor for the entire Puram. Entire Puram means the number of things involved in the word Puram, city. And Purasya hitam karayati yaha saha purohitaha. And Rutwijam. How does he do good for us? Only being a priest, even a Ritvik, that is officiating the yajna, and like that. So illi ಈ passage ಅಲ್ಲಿ what we have seen is Vrukshasya sampushpitasya gandhaha. That is subject matter. So when a plant is full with flowers, blossom and fragrant, our fragrance of the flowers of the tree will stay there only. It will not move with you or come to your nose and say, hey, I am fragrant, smell me anta helala. But it will be there. Then chalana illade hange elliro ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಪುಷ್ಪಗಳ ಗಂಧ ಮಾತ್ರ ಮೊಬೈಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಯುದೇವನಿಂದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪುಷ್ಪಿತ ವೃಕ್ಷ ಗಂಧ, how is that gandha becomes mobile? Vati is Vayudeva. So because of the anugraha of Vata, the power of Vayudeva, it is able to traverse and become activized and become mobile. And that particular gandha will only reach those people who are really meritorious, or those people who reach, to whom it reaches, they become meritorious. Punyasya karmanaha. Punyasya karmanaha. Punya karma and papa karma. These are the two karmas that we are always having. Two divisions. Any theory has got two. Supposing you want to find out X is in the house or outside. So your friend will tell you, Prabhakar, there are two theories about him. One theory is that he is in the house. Another theory is he is not in the house. So let us go and find out what theory is correct. So this is exactly our journey of life. So punyasya karmanaha gandaha vati. Not only that, asidharam karta iva hitam. So whenever you want to do some punyam, asidhara, asi andre kati, dhara andre sharpness. So always the sharp sword is hung or suspended over your simhasanam. Comfortable ಆಗಿ ಒಂದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಗರ್ ಥಿನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಯು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್? ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಪುಣ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ
we have to be very careful so that your punya will be there. And what does that punya, that sadacharana? Atmanam jugupsetu. Atma is a very valuable substance. But you all agree, Atma is a highly valuable substance. Yes. And it has got to be protected, promoted, sanctified, sanitized, such that it becomes your lodestar in your journey after leaving the body. Body is only sadhana, and sadhya and all that is only the Atma. Therefore, jugupset andre protect madkobeku, rahasya. Gopa, jugupse means gopa yitum prayatnam kartavyam. You should not throw yourself on the road when you are walking. If you throw yourself in the road, you are hurt, not anybody who gathers there. Accident ante andre ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೇನೋ? ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? Nobody carries a first aid kit. ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ. More dangerous. So video, photograph, news. No. So how many people are there? If there is fire accident, go with bucket of water. If there is some kind of thing, but there are few people who go like that. That's exactly another reason. Gajendra Mokshadalli ಶ್ರೀನಾಥ ಕವಿ ಬಮ್ಮೆರ ಪೋತನನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಾವಾ, ನೀನು ಗಜೇಂದ್ರವನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ, ಬೇಗಿನ ಗರುಡ ವೇಗದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಗಜೇಂದ್ರಾಸ್ ಲೆಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಜಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂತ ಈ ತರಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀಯಾ? ಸಿರಿಕೆಂಜಪ್ಪಡು, ಅದ ಪದ್ಯಂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ಸಿರಿಕೆಂಜಪ್ಪಡು, ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಮಗಳು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕವಳು ಒಂದು ಮಗಳೇನೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿ ದಬ್ಬನ್ ಶಬ್ದ ಬಂದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನು ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗು ಬಿದ್ದೋಗಿದೆಯಾ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತ ಹೋಗು. ಆವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕವಿಗೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಎಲ್ಲಿ, ಬಕೆಟಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾತಾಳ ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಓಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಷ್ಣು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಪ್, ಫಿಸಿಕಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾದಾತ್ಮಾನಂ ಜಿಗುಪ್ಸೇತ್, ನೀವು ಅಮೃತದಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಗುಪ್ಸೇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಅಸ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು? ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಸರ್ಚ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್? ವ್ಯಕ್ತಂ ಅನ್ವೇಷತೆ ಭೂಯಃ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೋ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅನರ್ತ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ಫರ್ಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ತತ್ವೋಪದೇಶ. ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್, ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ತತ್ವ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಸ್ ದಿ ಆ ತತ್ವ. ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಂಜು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಂ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್ ಆತ್ಮಾ ಗುಹಾಯಾಂ ನಿಹಿತೋಸ್ಯ ಜಂತೋ
तमकृतं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम्. ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. So there is a really beautiful description about the Paramatma. ಏನದು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಣೋಹು ಅಣಿಯಾನ್, ಹಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ದಿ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಅಗೈನ್ ಮಹತೋ ಮಹಿಯಾನ್, ಮಹಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟಿ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್, ಹ್ಯೂಜ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಜನೇಯ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆನ್ ಫ್ಲೈಟ್, he was having so many yojanas width, so many yojanas height, ella itkondu hogidane. But when he reached the Lanka airport, I mean the seaport, avaga he said, if I were to land with this majestic mighty body, all Rakshasas will run to me as an exhibit. Ishtondu iro sarira iro ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. I will be in big soup. So what he has become? Anoraniyan. He became smallest of the small size. And moreover, he landed such a way that there was no sound produced. Samanyaga landing andre tumba sounding barattalva. Nam life alla landing take off alva. So when a pilot was asked, what is that thrills you when you are always on flight? Andre a pilot helidane, my real thrill lies while landing, not while takeoff or being there. So my thrill and care and skill is there while landing. ಕೆಲವರು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ ಭಟ್ ಅವರೇ? ಕೆಲವರು ಥಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇಕಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. So especially adu that's how the skill of the pilot. Avaru ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, landing is the thrilling experience to all the pilots. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ರನ್ ಸ್ಪೀಡ್ 60, 70, 80, 90 miles ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ಆಫ್, ಗೋ ಟು ದ ಸ್ಕೈ. ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ ಹೈಟಿಂದ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಂಜನೇಯ knows the landing and take off problems, and you know his bala is the antenna. And so if you see that flying Anjaneya, his toka is not flat, alva, his toka is perpendicular. That is the antenna, like that. Anyway, so hage anoraniyan, and when Anjaneya landed, the landing sound was not heard even by the ant. ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಡಾಂಕೀಸ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇ ವೆನ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್. ಕೃಷ್ಣನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದಿ ಡಾಂಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್. Then Kamsa, oh, somebody is born and all that. So idella maya and greatness and skill. That's why nama Krishna Bhagavad Gita ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದು ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ರಹಸ್ಯ ಅಲ್ಲ, and whatever ಜ್ಞಾನ you have got, it should have been a coupling with the ವಿಜ್ಞಾನ also. So ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನೇನ ಸಹಿತಂ. So ವಿಜ್ಞಾನ. So ಮಹತೋ ಮಹಿಯಾನ್. But where is the Paramatma? ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತಃ ಅಸ್ಯ ಜಂತೋ. ಜನ್ಮ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಜಂತುಗಳು. ಯು ಆರ್ ನೋ ವೇ ಸುಪೀರಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಾಂಕಿ ಆರ್ ಮಂಕಿ, ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋತಿ ತರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಕೋತಿ ತರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಏನು ಕತ್ತೆ ತರ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತೆ, ಎಮ್ಮೆ, ಕೋತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಪ ಬಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಂದ, ಹೌದಾ? ಸೊ they remember the animals looking at human beings, but I never think that the animals will compare to human beings. No ಕೋತಿ will say ಮನುಷ್ಯನ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಕೋತಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ he can. So that's why
that Paramatma has taken seat in the Hridayam. Atma Guhayam. Guha andre dark chambers. No window, no door, no ventilators, nothing. As you get inside the Guha, you see the darkness. Wherever there is darkness, when you go, you are light. ಇವಾಗ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಆಂಜನೇಯ, ಜಾಂಬವಾನು, ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತರಹ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ ಕೇವ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. And unfortunately, there was some lamp and they went to lamp and that was the palace of Swayam Prabha and so on. So the Swayam Prabha was able to understand the crisis of the Vanaras and she helped them. First of all, what that great yogini did, she said, so I got beautiful garden with full of fruits and all that. Go have your breakfast and lunch. Then you didn't narrate why you are here. So that is the great Aditya Swikarana. That is the Ramayana culture. ಹಸುವಿಂದ ಬಂದಿರೋವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ನೀರಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೆಯಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿನಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ there is a lot of difference, demarcation. Unless you are invited, you are not supposed to go to anybody. Anyway, so ಇಲ್ಲಿ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತಃ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ನಿಹಿತಃ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್, ಯು ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯು ಸೆಟಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪುರಂದರದಾಸ್ ಅವರು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮೂರೇ ವಾಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇನೇ ವಾಸಿ. ನೀವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆತ್ಮ ಗುಹಾಯಾಮ್ ನಿಹಿತಃ ಅಸ್ಯ ಜಂತೋಃ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ತಮಕೃತಂ ಪಶ್ಯತಿ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಎ ವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರಮಾತ್ಮ. Basically, Vita Shokaha, he must not have any grief. You know, Vairagya and Shoka, they are opposites. Hauda but avare? Nim Vairagya idre dukha baralla. Hauda? ಏನಿಲ್ಲವಾಗ ದುಃಖನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್. ಶೋಕ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಶೋಕ ಅನ್ನೋದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದರಿಂದ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈರಾಗ್ಯಮೇವಾ ಭಯಂ ಋಣಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸುಖ ಶೋಕರಹಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಒಂದೇ. ಅದರಿಂದ that's why we have got ದಿಗಂಬರಾಸ್. ರೋಗಿ ಸೊ ಪೀತಾಮ we have got ರೋಗಿ ರೋಗ ಭಯಂ ಕುಲೇ ಚ್ಯುತಿ ಭಯಂ ಕಾಯೇ ಕೃತಾಂತಾದ್ ಭಯಂ. ಭಕ್ತಿ ಶೂಲಿನಿ ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಶೂಲಿನ್ ಅಂದ್ರೇನು ದಿ ಪಿಯರ್ಸಿಂಗ್ ಫಲೋ. ಶಿವ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಶಾನಾಧಿಕಾರಿ. ಸಿ ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಶಿವಲೋಕ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನ. ಶಿವಲೋಕಮ ಆಪ್ನೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನ್ ಸಿಟಿ, ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇ ಸಿನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಿನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿನ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಹಿತ ಶೋಕಃ ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾತ್. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಂಡ್ ಸೀಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಕೌಂಟರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅವನ ಅಪ್ಪಿದ ಇಲ್ಲದೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು. ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಾಪ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಜೇಬಲ್ಲಿರೋದು, ಅಯ್ಯ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಧೈರ್ಯ.
ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಶಾಪ್ಗೆ ತೀರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಧಾತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಭಟ್ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡವರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿರುವಾಗ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸುಖ. ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸೂಪ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೆವರಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇರೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದ, ಧಾತು ಪ್ರಸಾದ. ಹೂ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಃ. ಸೊ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪವರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಯರ್ ಪವರ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಶ್ವರ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈಶಂ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಮಾನಂ ಈಶಂ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹಿಮಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮೆಷರ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಅನಿರುದ್ಧ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಹೃಷಿಕೇಶ, ಜನಾರ್ದನ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ರಿಚಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಇದೆಯರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ, ಲೋಕಾತೀತ, ಎಲ್ಲ ಅತೀತ ಅತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಧರ್ಮಾತೀತ, ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಧರ್ಮಾತೀತ. He is the chairman of dharma. At the same time, he is not affected by dharma adharma. So dharma dharma vivardhaka, vivardhini ಒಂದು, ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಜಿತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಹಿಮಾನಂ ಈಶಂ ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಭೀತಶೋಕ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಶೋಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆದಷ್ಟು ಇರೋದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇರ್ಕೋ. ತೃಪ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ, ಶೋಕ ಬರಲ್ಲ. ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ Paramatma Krishna has spoken 17 chapters when the Shoka troubled Arjuna in the whole chapter, first chapter. ಅದರಿಂದ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅನ್ನರು. ವಿಷಾದ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ, ಶೋಕ ಕೂಡ ಯೋಗ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಾದ ಒಂದು ಯೋಗ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಲಾಫ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈಫ್. ಯಾವಾಗ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಪ, ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಏನೋ ವರಿಯಿಂದ ಏನೋ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಾ ಮಂಜು ಅವರೇ? ನಮ್ಮ ಮಂಜು ತರಹ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್. ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಮಿತಪೂರ್ವ ಭಾಷಣ, ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಿಮ್ ಆಗಿ ಲುಕ್ಸು ಫೇಸು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಶೋಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ 100 ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಅನ್ಅಲಾರ್ಮ್ಡ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್. ಹಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ he was a pleader, lawyer. When he was arguing, he gets the news that his wife died. But he loved his wife too much also. But he never showed any sign of grief or change in him. He argued the case full and then attended to the wife. Anta sandarbhagalu. And moreover, when independence was given, Sardar Vallabhbhai Patel refused to take any position. He never opted for prime ministership or anything like that. So ಇಂಥ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿರೋ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ who never wanted positions. Jawaharlal Nehru wanted position. He became prime minister for how many years? 2-3 terms. How many years he was prime minister? 12 years. 14 years. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ. 12 years, sir. 56. Sorry. 18 years ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. 17 years. 18 years. 17 years. When he was a prime minister, he died. So 17 years he was the 18 years. longest prime minister.
but probably he must have entered 18 and died. So as Prime Minister, he died. So afterwards, next to him was Indira Gandhi. Lal Bahadur Shastri. Indira Gandhi, 11 years. Huh? Indira Gandhi ruled land for 11 years. And who is the shortest Prime Minister? Shortest is Nanda. Nanda. Charan Singh, 4 minutes. 4 minutes. Charan Singh. So he was declared Prime Minister and removed from that, I think so. So hige nammalli andre Veeta Shoka andre ನಮ್ಮ friend ಒಬ್ಬರ classmate, he was made Minister of Andhra Pradesh and he was minister only for 10 minutes. ಮತ್ತೆ reshuffle ಮಾಡಿ ಅವನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಶಿಪ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. I was just joking at him. So anyway, he remained as a wonderful political fellow. ಹಾಗೆ he was a classmate for me in high school. We used to go together and all that. But anyway, and when I met him, when I went to his house and when he said ex-minister, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಾನು 4 ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. Anyway, ಹಾಗೆ we don't know, but the duration is no matter. But here, ಶೋಕ ಅನ್ನೋದು, it should be long drawn one. ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ should be longer time. Even ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ we have 3 varieties. ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ, ಪ್ರಸೂತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂಡ್ ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಂತ 3 ವೈರಾಗ್ಯಗಳು. ಪ್ರಸೂತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಫಾರ್ ಲೇಡೀಸ್, ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಕಾಮನ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಟೆಂಪರರಿ. ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಮೇಲೆ ನಮಗೂ ಇದರ ಬರತ್ತಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ಸ್ಮಶಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಹೋಟ್ಲ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಅಂತ ದೇ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸ್ಮಶಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಶಾಣದ ಗೇಟ್ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹೌದಾ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ? ಸೊ ದಂತ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಔಟ್. You should not have these 3 temporary vairagyas. So when you said vairagyameva bhayam anta helavaga, sarvam vastu bhayanvitam vairagyameva bhayam andrenu ಆದಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. It is a practice. And that's why ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಿಕಾಷನ್ ಕುಡಿಯೋದು, ಹಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ 3 ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಡಿಕಾಷನ್ ಬೇರೆ, ಚಕ್ಕರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಹೋಗಲಿ, ಆ ಮೆಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಾಫಿ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಕಪ್ಪು, ಆ ಲೋಟ ತುಂಬ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದೆ, ಕೇಶವ, ನಾರಾಯಣ, ಮಾಧವ, ಗೋವಿಂದ, ನಾರಾಯಣ. ಆಮೇಲೆ 5th ಸಿಪ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈಶಂ ಮಹಿಮಾನಂ ಪ್ರಸಾದಾತ್, ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಹಿಮಾನಂ ವಿಂದತೆ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಪ್ತ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಭವಂತಿ, ತಸ್ಮಾತ್ ಸಪ್ತ ಅರ್ಚಿಷಃ ಸಮಿಧಃ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವಾಃ ಸಪ್ತಃ ಲೋಕಾಃ ಇಮೇ ಯೇಷು ಪ್ರಾಣಾಃ ಚರಂತಿ ಗುಹಾಯಾತ್ ನಿಹಿತಾಃ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತ. 7 is an important number. Even in the numerology, 7 number is a lucky number. So those who are born in 7, they don't remain in India or in their own native place. Or other than their native place, they will thrive and prosper very much. 7 number allidavareಲ್ಲ outside India or the newest, so they don't stay in their village. So ಈ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಾಃ ಸಪ್ತರಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಪ್ತ is elevated number. So there are sapta pranaha prabhavanti. There are 7 pranas. Of all the pranas said and done, there are 7 pranas inside our body constantly working. Actually, there was a seminar in the Rishis, in the Gnana Sabha, organized by the Rishis in Satapada Brahmana. So there was and Brahmadeva was a chairman.
And there was the topic of seminar was how many pranas are there in our body. So somebody gets up and proposes and presents a paper that there is only one prana. And some other Rishi gets up and says there are three pranas. Some other Rishi gets up and puts that there are 7 pranas. Somebody gets up and this discussion is there, beautiful, in Satavada Brahmanam. And another fellow says that 24 pranas are there. Somebody says 52 pranas. These are all Rishis have come up with their different propositions. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸಪ್ತ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ he gets up and says ಕೋಯಿಮೇ ಕೋವೇದ ಕಿಯಂತಯಮೇ ಅಂತರಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪೀಸ್. Who knows how many number of pranas are there in our body? Anywhere you pinch, you feel the pain. Can you count the prana? So को नाम वेद कियंतयमे अंतरात्मनि प्राणाः को नाम वेद ಅಂತ. को नाम वेद ಅನ್ನುವಾಗ ಕೋನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು. ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರ ಬರಿತಾನಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೋ ನಾಮ ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಶೋ. He will be knowing how many pranas are there on one hand. So there are innumerable pranas in our body. Every bit is also a prana in us. Therefore, here, but this is sapta pranaha prabhavanti and the origination. The genesis is from the 7 pranas, and the other pranas will take support and movement and source from these 7 pranas. Nodidra pranaha yeshu ime pranaha yeshu charanti. ಆ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗುಹಾಶಯಾತ್ ನಿಹಿತಾಹ. ಗುಹಾಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕುಹರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. If the heart is sinking, everything starts sinking, ಅಲ್ವಾ? If heart is strong, anybody can do anything. ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಗರಾಜನ್ ಅವರೇ, ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಹಿಮಾ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹಾರ್ಟ್, becomes good blood and comes out. So we have so many tubes inside our body. Interesting, alva? So to carry such bad blood, to again bring back the good blood. Amma, nama ee body mechanism nodta idre, though so many books on anatomy are written, still it's a question mark. A patient hodre, diagnosis itself is a challenge for all the doctors. ಅದರಿಂದ ಈ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಹಾಗೆ ಗುಹಾಶಯಾತ್ ಸಪ್ತ ನಿಹಿತಾಹ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ there are so many interpretations for this line. I am just giving you the verbal sense, and what I say is not complete. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕರ್ತಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಣಗಳಂದ್ರೆ ಏನು. ಪ್ರಭವಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಆರಿಜಿನೇಷನ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಣಗಳು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ 5 months ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ವರ್ಕ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ತಲೆ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಬೈ 5th month ದಿ ಬೇಬಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್. It should require 2 months incubation. ಆ 2 months ಅಲ್ಲಿ the baby will be kicking the walls of the womb of the mother. The mother is very much pleasant with that kicks of the baby inside, and doctor also, the baby is to. But the baby inside the womb of the mother is floating, is arguing with the God. Why at all you are sending me? Answer my question.
When once you send me out into the world, I have a lot of things to do, good, bad, and different, and suffering and all that. Why? Anta kelta irutte. After 5th month, Brahmadeva ella settle argument ella aadmele court alli judgment ತರಹ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬಾರವನ್ನು ಹಣದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. He will write on our forehead. Our forehead is only white paper for Brahma. ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಿಡ್ತಿರೋದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಅದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೀತಾನೆ. ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾರನ್ನ ಬರೆದಿರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು, ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮರಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನೌ ಡೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ. But my parents and grandparents, when they can't decipher what you wrote on the paper, they would say Brahmarata antar. Atla, here Guhasayat Nihitaha Sapta Sapta. From Guhinda, ಈ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. That's why Sapta Sabda is also applied for the Agni. So Sapta Jihvaha, Sapta Samidaha, Sapta Idaha andre. ಈ ಸಪ್ತತ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಪವರ್. ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋ. ಅಗ್ನಿ ಇಸ್ ಜ್ಯೋತಿ. ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಜ್ಯೋತಿ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಜ್ಯೋತಿ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ಯೋತಿ, ಶಬ್ದ ಜ್ಯೋತಿ. ಶಬ್ದ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನಂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥಾರಾಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Why at all of all the thousands of gods we have chosen only Agni to be our leader? Because Raya ಅಂದ್ರೆ knowledge. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? We will be happier if you are intelligent, and your remuneration will depend upon the sharpness of intelligence which you are going to get. And therefore you make a prayer to Medha Devi. Medha Manisha Ma Vishatagum Samichi ಅಂತ ನಾವು ಮೇಧಾ ಸೂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಮೀಚಿ ಮೇಧಾ ಸಮೀಚಿ ಮನೀಷಾ ಅಂತ ಅಡುಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸಮೀಚೀನವಾಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿ ವಿಸ್ಡಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸಮೀಚಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಕಮೆಂಡಬಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ರೆಕಮೆಂಡಬಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಅದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಮೇಧಾದೇವಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಾರದು. she must, the next line tells that she must come with a laughing face, smiling face. ಸೊ ಸುಮುಖಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿದೇವ ಇದು ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವ, ಸಪ್ತ ಮೀನ್ಸ್. And even Surya Bhagavan, you understand, has got 7 horses. ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ ಈ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಕುದುರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೇವ್ಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನಾದವೇದ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಫ್ ನಾಟ್, ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ನಾದವೇದ and you have got that article on the horses of the Surya Bhagavan. 7 horses. And what are the number of horses of Arjuna's chariot? ಎಷ್ಟು? ನೀವು 5 ಪೇರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರ? ಹಿಂಗಾದ್ರೆ how much? 5. 5. ಏನು ನಾಗರಾಜನವರೇ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4. 4 horses that Arjuna's chariot had. So ಇದೆಲ್ಲ symbolic. And the horses and chariot is not at all what you see now, but there's a divine celestial horse. Even Ravanasana ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಲಿ ತನ್ನ ಇಂದ್ರ will just rent his chariot and charioteer or driver to help Rama to fight Ravanasura. Because Rama ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಾವಣಾಸುರ ರಥ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is very hard for Rama to finalize him. In a finalization of Ravana's life, ಅವಾಗ ಮಾತಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಮನಿಗೆ ಇಂದ್ರನು ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ತನ್ನ ಹಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ
In order to have an extraordinary feat achieved, you must have extraordinary support. So, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, Rama was using number of arrows upon Ravana, but they were not working on finalizing the fellow. Our Matali, car driver, he says, what Rama, you are just playing. Finish him off. The time has come that he can no more be on the land. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಮಾತಲಿ ರಥಸಾರಥಿ. ಸೊ ರಾಮಸಾರಥಿ, ಅವಾಗ ಟೆಂಪರರಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ರಾಮಸಾರಥಿ. ಆ ರಾಮಸಾರಥಿ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ರಾವಣಾಸ್ತ್ರ ವಾಸ್ ಡನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ఇక్కడ కూడా ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ. ಪಾರ್ಥ ಈಸ್ ಅರ್ಜುನ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್. ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ವಾಸ್ ಸೋ ಕೈಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕರ್ಣ. ಅಯ್ಯೋ ಅವನ ಚಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿರಾಯುಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಟಬ್ಬರ್. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಲ್ವಾ, he said no, you should employ your arrow. If you miss this opportunity, it will never come to you. Done ಅಂತ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಿ he will make the prana prayoga upon that. ಸೊ ಈ ತರ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನೋರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ they know the occasion, the drivers know better than the passenger. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಒಳ್ಳೇದವನಾದ್ರೆ ಯು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅಗ್ನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಹಾನ್ ಅಗ್ನಿಹಿ. ಇನ್ ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತಂ ಯು ಸಿ ಸುವೃತ್ತಿಂ ಮಹಾನ್ ಅಗ್ನಿಹಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಹಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೋ ದೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಮಹಾ ಅಗ್ನಿಹಿ, ಮಹಾ ಆತ್ಮ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಗುಹಾಶಯಾನ್ನಿಹಿತಾಃ ಅಂಡ್ ಅತಃ ಸಮುದ್ರಾಃ ಗಿರಯಃ ಸರ್ವೇ ಅಸ್ಮಾತ್ ಸಂದಂತೆ ಸಿಂದಂತೆ ಸಿಂಧವಃ ಸರ್ವರೂಪಾಃ. Yes, now on we have got the beginning of the creation. See, we know ourselves, we know our father, we know our grandfather, we may know our great-grandfather if your grandfather were to tell about his father. Beyond that, our knowledge is zero. Same is true to us also. You know yourself, your son, your children will know your name and your profession. Your grandchildren may not know your name at all. ತಾತನ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಹುಡುಗ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ದಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್. ತಾತನ ಹೆಸರು ಇದು, ಅವರಿದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ತಾತ ಯಾವುದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್, ದೇ ನೆವರ್ ನೋ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯು ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಯು ಬಿಕಮ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, later on you become insignificant. That is the life. But when you cannot become insignificant, that is Paramatma. Paramatma is always a significant personality. That's what we see. Brahma devanam padavihi kavinam rishihi vipranam rishim kavihi mahishaha mruganam senaha grudranam swaditihi vananam somaha pavitram achyeti rebhan. Like that it goes on. So I'm just trying to introduce you to that. What is the Mahanarayana Upanishad target? It is trying to acquaint you, ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭವ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ದಿ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್, ಗಂಗಾ ಉದ್ಭವ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಐ ನೆವರ್ ವೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೈನ್
ನದಿ. ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಹರಿದ್ವಾರಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್. ಸೊ ಗಂಗಾ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, became Mahanadi because of number of reasons. Therefore, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೇವಾನಾಂ ಪದವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ್ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ಋಷಿಹಿ ಅಂಡ್ ಕವಿಹಿ ಕವಿಹಿ ಅಂಡ್ ಮೃಗಾಣಾಂ ಮಹಿಷಃ. ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಇವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಾಂ ಏಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಬಕ್ವೀಂ ಪ್ರಜಾಂ ಜನಯಂತೀಗುಂ ಸ್ವರೂಪಾಂ. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಂಜು ಅವರೇ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ. So on Saturdays I am making some my own effort to try to explain you the content of the Purusha Suktam. It's the most powerful suktam of all suktas in Rig Veda, which talks about the cosmology, origin of creation, about the human creation, how the entire thing has come into being. And what has come into being, that only we enjoy. What is not in the being, we cannot enjoy at all. ಅಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಭೋಜನಂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಭೋಜನಂ. ಭೋಜನಂ ಅಂದ್ರೆ ಭುಕ್ತಿ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಭೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭುಂಜಂತಿ ಅನ್ನ, ಭುಂಜನ ಕಮ್ಸ್, ಭೋಗ ಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ಭೋಗ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಭೋಗ, ಭೋಜ್ಯಂ అని ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ಷ್ಯ, ಭೋಜ್ಯ, ಲೇಹ್ಯ, ಚೋಹ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 4 ಮೇನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಶಸ್. ಭಕ್ಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಟಿಂಗ್, ಭೋಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಒನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಪಲ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೋಜ್ಯಗಳು. ಅಂಡ್ ಚೋಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು, ರಸಮು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಚೋಹ್ಯಗಳು. ಅಂಡ್ ಲೇಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಅದು ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಲೇಹ್ಯ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಂಗ್, ಟೀತ್, ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಭೋಜನ ಮೈಂದ ಅಂಡಿ అంటే ಭರ್ಜಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಭೋಜನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 6 ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸಿ ಷಡ್ರಸೋಪೇತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳನ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿರಜಾ ಹೋಮಂ. ಸೊ ಆ ವಿರಜಾ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಾಮೇ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸಗಂಧಾಮೇ ಸುಧ್ಯಂತಾಂ ವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದ ಪಾರ್ಶ್ವೋರು ಜಂಘಾಪಸ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾಟಮಿ ಇನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಔಟ್ಸೈಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್, ಸೈಡ್ ವೇಸ್, ಬೈವೇಸ್, ಹೈವೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾರಾಯಣ? ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಹಸ್ತೌತ ವಿಶ್ವತಸ್ಪಾತ್. ಇಂಥ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸಂಬಾಹುಭ್ಯಾಂ ನಮತಿ ಸಂಪತತು ಏಕೈದೇವ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ have been combed into one single unit, and that is an enjoyment. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು I don't think we complete very quickly if get Bhattaji wants. No, we are traveling, trying to know and so much about Mahanarayana Upanishad. And I think no, moreover, this particular section, there's a wonderful graduation ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎವರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 120 ಅಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 120 ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಮೈಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಯಾರು 80 ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ?
ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಟೋಲು, ಬ್ರೇಕ್ಸು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ 80 miles ಅಂತ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾ ಇಂಡಿಯಾ. ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲೇನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫಾರ್ ಯು. You have to go 70 miles per hour, 80 miles per hour, and little more also you'll go, cheating the police. And that's why the police people will sit there putting the radar in there. So ಅವ್ರ ಅನುಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ರಾಡಾರ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ 25, ಯು ಆರ್ ಇನ್ 40 MPH ಅಂತ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಕಾತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನು ಸೆನ್ಸಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಜಿಂಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ತೆಲ್ಲವಾಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಿರೋದ ಮಾಯ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್, ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಇದೆ, ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇಶ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇವನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಷಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಟನ್ಸ್. ಆ ಬಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್, ಅಲರ್ಟ್. ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ you cannot drive the car with that speed. And moreover, to maintain your higher speed, there are highway, there are some other speedways are there. Expressway anta board hakirtare. Even once you enter into the expressway, you cannot afford to go slow. In fact, illi driving license kodbekandre, if you are carefully driving, meeting all that, inspector bandu fail ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you are too slow ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Too slow makes you fail. ಅಂದ್ರೆ you should maintain all that alertness and brain power. And so ಹಂಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಈ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಓಂ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂಕರವಾವಹೈ ತೇಜಸ್ವಿನಾವಧೀತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದ. ದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ವೇದ ಪುರುಷ ಆಶೀರ್ವಾದೋಸ್ತು. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಹರಿ ಓಂ.